a subliminal pursue kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Sana kwa sana album reviews. Karibu sana kwa another album review. Shukran kwa kuwa hapa for another video. Kawe ni a returning viewer ama subscriber, kama kawaida wewe ni mtu wa maana sana. Shukran for supporting the channel, for being here, for commenting, for liking our videos. Shukran sana. As the video title inasema, tuko about to get into an album review. Hii ni the latest release ya Kaa La Moto, sophomore album yake. This follows Kesi, debut yake iliyotoka in 2019. 2 years, almost 2 years later, because hiyo ilitoka in July of 2019. Almost 2 years later, 3 actually, tuko 2022. 3 years later almost, ametoa sophomore album yake Leso ya Mekatilili. I really wish Mosoti would have been here for this one. Mosoti kwa fan wa KLM, especially because ya Kesi na the boom bap. Ningependa sana kuona maoni yake kuhusu hii album. Tukifanya hizi reviews za criteria na aspect tatu: production na musicality, concept na idea, na the content and themes of a project. Ulifilaje kuhusu Mr. KLM, julikana kuendeleza tamaduni za hip hop? Ametupatia kazi yake ya pili na pia ni a freestyler. Ulifilaje kuhusu hii kanda bwana Ruka? Leso ya Mekatilili. Leso ya Mekatilili. Then the Leso ya Mekatilili, two projects wale wanacheki zimetaja Mekatilili. Kwa wale wanacheki sasa hii ndo nilisikiza ya kwanza kabla nisikize wengine. Hiyo ingine kama una watch ni ya Rajville, Mekatilili, EP ya Raj. Check out your review. Hii yenyewe nilikuwa na expect. Nilikuwa na expect. Hii kusema kweli, hii before nisikize, before hata nianza kuplay hivi, niko na Kaa La Moto. Kaa La Moto. That's a hot call, man. It's a hot call, man. And then I'm Leso ya Mekatilili. My initial impression nilikuwa na expect kuwe love. Iko centered na mse, iko centered towards one person. Lakini si love as in overall love, like as in nini, like ikue like an abstract thing. Si love hii love nakupenda, no ikue like nilikuwa na expect kuwe hiyo historical Leso hiyo Mekatilili, but ikue centered around like a character, either atatupatia nimekupata. Unaget? So nilikuwa dhalita kwa very story driven. On to the first track. Then nisikiza tu hiyo first track hivi. Unaongelea hiyo intro, unaongelea intro? Hiyo intro. First of all, it gave the whole game away. It gave the whole game away. So tunadu. Mbona nisikize hizo tracks zingine? Unasikiza album, when the execution. Like once I know what you're talking about, I don't care about the execution. If you've told me everything, like certainly could expound. And then sabili akasema tu sasa hii about love. Unajua? Nilichoka. But sasa kusikiza kusema kweli, ikisikiza hii nini, najaribu kutafuta place naweza ona the title tracks. You see this split screen na boomplay. Boomplay, as Abe would say, is the ghetto. Boomplay jo we na ma ads ka zote. Ebu kwanza watu sponsor. Boomplay ni ajeni. Ebu tu sponsor, tutawapenda. We will listen to everything there. Everything. And we mean it. So after hiyo intro na Manzu, mimi yenyewe sikuwa nakwenda kusikiza hii project. Kwa sababu nilikuwa nahisi ni kana kwamba ameshatuambia kila anakuja kutuambia. Like
mbona niendelee, anyway naendelea kwa sababu ni kazi. Track ya pili nipe mji, had the band. It was a basic love song ya kusema wakitafuta like where to find love or where to find a person. Then Shiraki ongelea akisema niende coast, hapana, anaambiwa ende wapi kwingine, Aende Kisumu, Meru. Ni Kisumu, Meru. Anyway, ilifaitrili kuwa hivyo, azi atakuongelea hizi ma tracks individually, but so kweli nilizifind kama taarab. Mbako Mekatenje kando. I Mekatenje kando kwa sababu nilifind zilikuwa zina bleed into each other in terms of the sound ya taarab, na given that the writing wasn't inspired enough to be focused, like to write on love on a different angle. Ilikuwa anatafuta love, ilikuwa huyu nampenda, it wasn't compelling. I didn't find the writing compelling, but then again ni vile pia nilikuwa na expect rap sikuwa na expect, like it was very taarab. It was very taarab. Now I'm not saying this in a bad way because mimi nili enjoy the sound. I did not expect to enjoy the sound kama kweli. Kuna wakati nikatembea nikisikia nabambika, like it sounds so nice, but like in terms of the writing sikuwa nikisikiza kile alikuwa anasema kwa makini, kwa sababu I really did not care for what they were saying. On the first listen nilisikia hakuna, it wasn't compelling ile na feel kile amesema hapa hivi. I found the idea interesting, ama vile pursue arrange the scheming such that like you're scheming na what he's saying go so well. It's like but in terms of as a taarab, like your feel neza like now this project nilikuwa na play in the background nikifanya pia tu vitu because of the mood, because the mood is very calming. It's very like ni kama niko kwa beach, ni kama niko mahali na kunywa tu nini kamnazi, unajua hiyo ndio feeling ilinipea. But in terms of the writing yani nani alisema hivyo? Wapi kamnyweso? Nakumbuka kamnyweso. Waeso. Like najaribu kumbuka ni nani huyo? Umesahau very soon yenyewe, ulitoa out of your memory. I don't know, access memory ulichuja. It's a hip hop album to review recently. Mse wetu. Hebu tuendelee vitu zingine. Ungenikumbusha mse. Hebu endelea. Nili find the album pleasing, but the execution, kwanza I found the execution a bit lacking in terms of like sikupenda the intro ile ina give the game away, but I respect it in terms of kama singekuwa nasikiza hii project like for the work, nilikuwa nisikize Kaa La Moto na nisikize that intro, singeendelea na the album. Like personally singeendelea na album because that is not what I was there for. Mimi nilikuwa there for like buzz. Za Mekatilili na Leso anakuja na Mbeso. But hata vile Leso Mekatilili linyonga msee kwa unajua. And then the same lesson ndo kabeba mtoi wake, unajua vitu kaa hizo. Layers. Hizo na mimi nilikuwa na expect. Si vile unini kuna furniture ya wanawake. But I understand the importance of the work. You do? Yeah, because na feel because Kaa La Moto identifies as a rapper, I guess. Ndio? It's an album from left field na appreciate such projects in terms of like mtu ana step out of their comfort zone sonically. Kuna mangoma zingine harap ana like ni kama anaimba na kusema anaimba, but yeah, like and it is beautiful, like
enjoy like when rappers do such things, ile una explore different aspects of music other than rap. I know I've said very contradictory things. But that's life. That's life, man. That's life. Contradictions maze. You're very odd, I see. Anyway, ni hayo kwa sasa. Fans wa hip hop wanabambika mbaya sana with these references. Wana nice mbaya. The first time nilisikiza Leso ya Mekatilili, kwanza before ni get into that, I think knowing who KLM is, getting such a title itakupatia maybe certain expectations. Utatarajia kitu historical, then uko hii ni Leso ya Mekatilili, then knowing what he does with his music, ni kitu unaweza expect going into the record, and it would have been interesting kama angetekio path umesema with my expectations were just generally kitu historical na the usual pan-Africanist rhymes na kuongelea history from a pan-African perspective ama the revolution from a historical perspective. Sikukuwa na fikiria that ungekuwa na a character per se, and now as you said in an abstract way and building a character na Leso ya Mekatilili in that manner, kuipeleka to hiyo level ya kusema this is whom I am speaking about. Hii Leso ilitumika kwa vita, hii Leso ilikuwa important in this way, the same Leso ikabeba mtoto. That would have been amazing, very very amazing as a story and as an album. Ingekuwa insane. Tutafute tupatiane hizi idea, tuuze hizi idea. If anyone cares. Unajua how long it would take for that to come to fruition? Msee akae tu andike kitu kama hiyo. It would take a lot of time na watu wana hiyo time. It would take a lot of time, but unacheki unaona recently vile kunaongelea about rappers collaboration, kama tuseme kuandikiwa verse na vitu kama hizo, because like since you mentioned this is a tangent, but like naona ina fit, yeah. Nimekuwa nikifikiria sana about it. Now my thoughts have slightly changed. Yeah, tuka hiyo imagine imekaa chini imeandikwa, and then like akama rap na sorti haizi rap na sorti haizi fanya the work, so I get two other writers like wakai chini, because such a conceptual work of art na feel would be treated as like how you would treat like a play ama a script. Ile uko na like different writers, hata sijumbona nimeenda mbali, sasa album hizi ndio zifanywe hizi majuu, nimeenda mbali. Even ndio Kanye amefanya album zake, anatafuta wase wanakaa chini wana throwback ideas, so kitu kama hiyo Leso Mekatilili hadi wangetaka kufigure out kama watapersonify hiyo Leso, watafanyaje hiyo Leso like nini, so kila track unashinda ukisema hii ndio ile Leso, ndio unajua but like na feel some my thoughts with regards to now rappers rapping other rappers words, such projects I can get behind, kwa sababu hakutakuwa na ile ya mimi ni ule msee ni nini na sasa umeandikia shit, so umeandika sasa umeandikia shit, nakuelewa. Lakini like cause itakuwa tu now your storytelling through rap, unajua like it's yeah. Anyway, nimekuwa nilikuwa naiangalia na hiyo perspective ya just a historical view na capturing and telling stories kuhusu Mekatilili. So looking at this, nikisikia the intro I think mara kwanza nikisikia the intro siku pick upon hizo lines za mapenzi and what not. Nilisikia tu stories za utamaduni, I think pia nilikuwa naisikia in passing. And then sasa getting into hiyo nipe mji with the band, inaanza hivi nasikia the afropop guitars na nasikia Dex akiimba, najiambia this is such a different direction. Nilikuwa curious kuona how their collaboration would be. Online wamekuwa na photos together, I think era from last year.
Then nikaona the album, nikaona featuring at the band. I was curious kusikia the song. Kajiambia, okay, I'm a tap into, this is, I had the band zone, season ya KLM. Kasema, okay, this is interesting. And then ata the song as it progresses, hakurap, walikuwa na converse na Shira ikiisha, nipe mji. It was And conversational. then anatel culture ya different communities in pwani na vile vitu who happen huko when you're getting into relationships and the like. The song following Loyo, sound ni tofauti. Najiambia, okay, KLM ameamua kutupeleka state different from what Kesi ilikuwa. Juu ukisikia Kesi and then you come to this, ini completely another turn. Ni completely different. Ndio maana nimesema ningelai sana kusikia what Mosoti thinks kuhusu hii album. For the fact that ye upenda boom bap, alipenda Kesi sana, ningependa kusikia views zake on this one. That continues, Too Late, Sitaki Tena. By that time najiambia, is he doing this for an entire project? Because isn't he songs 2-3 in to the project, maintain hiyo sound, and that happens to be the entire album. Ilikuwa such a surprise for me. Vile umesema, niko na wewe. I appreciate when artists try different sounds, try getting into different genres, they get into other aspects of their delivery. Tumereview Suits and Mics EP ya Jemedari, nilisema hivyo kuhusu uimbaji wake. Hapa pia ni the same thing, kuimba in fact in a number of songs. So trying different aspects of one's creativity na musicality ni kitu I am always for, and that happens to be what KLM is doing with Leso ya Mekatilili. If you are a boom bap fan, this is definitely not for you, unless you are a boom bap fan mwenye ako open-minded enough. Juu something else nilikuwa nafikiria, niko curious kutaka kujua what fans of KLM think about this project, especially those wenye walipenda Kesi ama wamekuwa fans wake for such a long time. Juu nilikuwa naifikiria, you listen to the intro, Manzu anasema huyu ni msame shikilia utamaduni for a long time hip hop ilikuwa inakufa, though hapo kunaweza kuwa na debates. Then kuna hizo stories za kupeleka hii stuff kwa watu wa vibajaji, kupeleka mtaani, na anasema italeta mijadala dhidi ya wanaharakati wenza, na anasema hapa hivi anatell story different na get into stories za mapenzi. So ukiifikiria, I think hata yeye mwenyewe anai-expect from fans na listeners of his work that ini kitu different, na guaranteed kutakuwa na different conversations kuhusu hii album. Kuna watu wenye wataisikia perhaps hawajui Kaa La Moto ni nani, watapenda hii album because the sound ni accessible na ni popular. Kuna watu wenye wamesikia KLM within and outside of Kesi debut yake na ni fans, tuseme wale hardcore fans wa hip hop. Obviously this nikoshua a majority hawataipenda, and ningependa sana kusikia views zao. If you're one of those fans kwa comments, jump in the comments. Azirauka would say utuambie views zako kuihusu. So hiyo ilikuwa my first experience of this, na tunafika hiyo section ya Sitaki Tena, Chambo, Mapenzi, and that range kwa the album. Anaimba disco vumbi, and ilikuwa surprising kusikia akifanya, but even before then most of these songs ziko na very few rapping. Kuna minimal rapping, so the direction ilikuwa exciting kusikia. And then you finish the record, unajiambia manage kuifanya a cohesive thing in terms of the sonic scape, na hajakuwa na a lot of rapping, lakini bado deliver a 12-track album. When it comes to the concept of the record, hii pia ni another instance yenye na feel ni kitu general. Hakuna specific strands that connect us and tie into Leso ya Mekatilili per se, perhaps hints and just this being an umbrella idea yenye alikuwa nayo aka make the album about. Kuna a thought that I had kama wewe, mi pia nilikuwa nafikiria outside of the historical perspective that itakuwa kitu romantic. So listening to the sound ina work because ni a lot of Afro beats, a sound again which is intriguing, that Kaa La Moto ukisikiza a lot of his freestyles and his verses kwa his songs amekuwa against
popular sounds. It's something amekuwa against vitu kaa genge, amekuwa against at least kwa freestyle zake, just going to popular sounds. So kumwona akifanya ilikuwa a change of tact and a change of stance. Ningependa kujua where he is looking at these sounds that are popular na kile ili inspire kwenda to this direction. So nilikuwa najua zitakuwa pia ngoma za mapenzi, and that is exactly a majority of this album. Hata kwa hizi ngoma za mapenzi, something that is a gripe niko nayo, hakuna a flow. Juu utapata kuna ngoma kama Loyal yenye anasema vile ako loyal, and then kuna Too Late which is completely something else. Kuna lines za Chikuze who had an amazing feature, anagusia mapenzi, but the verses za Kaa La Moto ziko kwa a different plane. Then Sitaki Tena anaongelea mwenye alikuwa anapenda, hakuwa anampenda juu hakuwa na do, amepata do, sasa mimi sikutaki tena. Then Chambo inabadilika, then kuna mapenzi once again, and then tumeenda kwa Ushachelewa which si ngoma kuhusu mapenzi. Disco Vumbi, Sisikii Sauti, Nyaranyara, hizi ni fun club bangers that have nothing to do with love. So iko all over the place, hakuna a flow kwa hii narrative. Ataka ni hizi ngoma za mapenzi ni kama tu vile hakuna connection from Nipe Mji to Loyal. Another thing that I would say with the historical viewpoints that tumeshare, it comes out kwa Nyaranyara which is the penultimate song before Karibu Mwanangu. Kwa Nyaranyara anasema heshima kwa mababu walotupigania, so that also comes out of nowhere, and the song in itself si ngoma kuhusu history na kusherehekea our heroes, ni ngoma ya kujibamba, ku have fun, and then towards the end kuna hiyo lyric pale ndani. So ilikuwa inasim ni kama an effort ya kujaribu kutie some history to this na kuclose the album before Karibu Mwanangu, but hakukuwa na hiyo connection prior na kwa the entire album. So as far as the concept, iko na a lot of loopholes. As far as the love songs, nili enjoy the singing, could get into Afro beats and easy beats kwa the production. Something new that amefanya, amekuwa na an aspect of live instrumentation, especially with the keys, then the guitars, then kuna also a xylophone mahali. Karibu Mwanangu iko na hiyo feeling ya taarab using other stringed instruments. So alikuwa na deliberate intentions getting into the instrumentation, and also kufanya kazi na Grandmaster Techniques who dealt with, I believe, the production. Na unasikia the tag ili work vizuri because the sound ili deliver, na kusikia akifanya Afrobeats similar to an album that tuli review Exposed ya Domani Munga. Haikufeel ana struggle na haikufeel out of place. Ni interesting, amefanya mara ya kwanza na comfortable na alikuwa comfortable akifanya. Similar with Domani, alimix trap, alimix gengeto na mapiano, lakini sikuhisi ati ilikuwa out of place. Kuna thoughts that tulishare kuihusu, unaweza icheki. For Domani kuna points where alikuwa na struggle with delivering and fitting kwa the beats, but as a piece haikusound ati iko entirely out of place. Something that I also noticed ni kuna instances nilikuwa nahisi kulikuwa na inconsistencies, not as much kwa the mixing and mastering, but they were there. Kwa Nipe Mji, the opening song after the intro is one of them, how their vocals in a sound, but also kwa Mapenzi which ina feature Masauti na Kigoto, the vocal mixes zilikuwa zina sound different. The feature verses, Chikuze alikuwa na a noteworthy feature, same to Idisinger kwa Chambo, same to Masauti na Kigoto. Escobar also came through na Don Malin. Hata kusikia Kaa La Moto akifanya popular sounds na anakupatia the 3 club bangers back to back. Disco Vumbi ni club banger. Disco Vumbi ni club banger. Disco Vumbi ni club banger. Sisikii Sauti, Sisikii Sauti, club banger. Nyaranyara ikirusha ukishika ni yako, another club banger. Back to back. For someone who is doing this for the first time kwa an album, nilikuwa in awe ya the execution, and even those songs ana have fun with the delivery, with the singing, and kama kuna rapping anajibamba. Kama pia Ushachelewa, hiyo ndo the closest to Ushachelewa
anajibamba. And so kuna this fun aspect to this record. So even with such songs, no maana na feel kukuwa na a narrative and a direction, ngoma kama hizo hazifit kwa the love narrative. Then ndo tukuje sasa useme karibu mwanangu, which ina tone down. The string instrument ili sound beautiful sana. Kulikuwa na a beat breakdown mahali. I think ilikuwa kwa hiyo manyaranyara. Same thing ili happen kwa mapenzi na ushachelewa. Kulikuwa na beat breakdown somewhere which zili sound vizuri, but hakuna hiyo build up. Ndio now to understand hii motive ya kusema karibu mwanangu, a song that you're welcoming a child into the world. Pia ilikuwa questionable and curious. Kaa La Moto tumesema hao na kwanga pan-Africanist na historical, knowing how our country works, knowing how government works and the education system. Nilikuwa surprised kusikia akisema mwanangu usome then upate kazi. That was there. So you still look at us at 1 a.m. Tumesoma. Tuko hapa. Look at us, KLM, look at us. Si ndio hii kazi tunafanya. Interesting. And then also kwa nyaranyara ilikuwa an intercultural and an intracultural moment. What I mean is this: the song is an amapiano, so amekuwa na afro beats, ameenda afro pop, amekuwa na dance hall, then now kuna amapiano. Alikuwa na ikianza kuna sample ya msenangu which was interesting and venye ilikuwa incorporated. That is one. So uko na an amapiano na msenangu, that is intercultural. Then kuna nyaranyara, the song in itself ni game ya watoi, nyara and then I bring back hapa. So now and two cultures within the same sphere, the same space, the same sphere interacting. Same song I believe iko na a reference to watu wa jiji kuenda miji kutafuta mapenzi, wanakuja pwani. Ilinikumbusha hiyo ngoma yao ya nipe mji with Heart the Band, because ilikuwa na hiyo idea ya watu kutafuta kwenda pwani kutafuta watu wenye wajacha culture yao. Heart the Band wanatuchocha mbaya. But for the sake of creativity, for me nikijaribu ku theorize on why he went for this sound, naweza sema anajaribu kukuwa na his breakout moment. And if akifanya a video or two, akifanya disco vumbi ama siski sauti, one of these club bangers hapa or two, and as he push vile inafaa, inaweza kuwa his moment. I think that is what he was going for with this. I could be completely wrong, but nikisikia vile nimention Domani Munga, nili feel the same thing, because for your record nilikuwa nasema maybe this is Domani trying to break out. Juu watu wamejua Kaa for feature verses na Ska amekuwa ana stand out solo. Nikasema maybe Domani is trying to do the same thing with that. I was thinking about this. Hiyo album niko na Geri Nengi, which has been a major hit. Which is a major hit. Adi watoi, adi I know children who sing it. Hit. Hii album ilitoka in October, tuli review November, na nikasema this could be Domani's breakout album. I am a prophet. But mimi si prophet kipofu. My reference. Uko na any other thoughts? Na kucheki. Nini? Kuna ile lirika nasema uko na gari utaendesha. I was to say that nikimaliza. Uko na tumbo utaendesha. I was like, mother journey nini in the year of our suffering 2022. I was to say that nikimaliza. Na before niseme, nili enjoy how I get into the singing. Tukasta kitena ali convey the emotions, hata kwa disco vumbi, mapenzi.
ali come through. Bado similar to Jemedari na feel kuna some work anaweza fanya, but haikukuwa ati zile glaring singing errors that na feel that sounds cringe, not at You all. feel grating is like Hakukuwa na hizo. Now finally hata umeileta KLM, uko na hizi lines na hizo bars, so sometimes ni one liners and then sometimes I try kuweka vitu humorous na kukua witty, and most of the times zina failingi. This was one of those. Hiyo ni kwa too late yenye iko na chikuze. Kwanza nasema a line that lazima tutamhold accountable for. Walioshabikia world's greatest ndio walohukumu R. Kelly. That was kwa the build up. Then now akimaliza unacheka nini? Hiyo nilisema lazima nimweke on the spot, lazima. Then akimaliza nasema wakikuambia unajidai, waambie unajikopesha. Ukiwa na gari utaendesha, ukiwa na tumbo utaendesha. Na ukipata pesa sio kipimo cha kutuonyesha. Kumbuka jua ni kali hata madada wakinyesha. I was tired. TAYAD. No, Kaa La Moto. Z, you cannot get away with this. You cannot get away. What? Kama umesikia au kusikia hiyo madem ama hiyo R. Kelly? R. Kelly hiyo. Sikia R. Kelly. Like nakumbuka nikisikia jina R. Kelly, basi kusikia like the preceding bars, the preceding lines. Words. Kama umesikia Leso ya Mekatilili kwa comment section. Get in the comments. Tuambie maoni yako kuihusu, tutashukuru sana. Subscribe to the channel, like the video. Tuli react ya Mungu Saidia ya KLM. Check out your reaction video pia. Asante sana for being here and for checking this out and for your support.